హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇంటి చెఫ్. ఈరోజు విలేజ్ స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుందాం. విలేజ్ స్టైల్ అనగానే నాటుకోడి అనుకుంటారు. బాయిలర్ కోడినే కాల్చి నాటుకోడి విధంగా వండుదాం. హాఫ్ కేజీ చికెన్కి 2 ఉల్లిపాయలు 2 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను. హాఫ్ కేజీ కాల్చిన కోడి తీసుకొని దాన్ని కడిగి ఉప్పు కారం పసుపు పెరుగు వేసి కలిపి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
గుమగుమలాడే విలేజ్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ. దించి సర్వ్ చేసుకుందాం.